Amannya gange bampita Shakul, sangibwa wano ku Nail Studio Nansana ku Kyennabweru. Ngenda kuyigiriza engeri gye designingamu enjala z'abakyala. Design ezisookebwako mu kutona enjala tukozesa ebintu ebyenjawulo. Tubeerayo ne kala yaffe eyo gye tusobola okukozesa nga tutona enjala. Tusobola okukozesa glitters oba obumasaamasa ne twongera okunyiriza enjala zaffe oba okutonaatona enjala zaffe. Ne tubeerayo n'amayinja nago tusobola okugakozesa nga tutonaatona enjala za client ne zongera okulabika obulungi. Tubeerayo n'amayinja ag'enjawulo, waliyo ago ge mulaba, ne wabeerayo n'amalala agayina different colors. Then ne tubeerayo ne sitiika zaffe. Sitiika eno gye mulaba eyongera okunyiriza nayo oba okutonaatona enjala za client. Imbu n'oba nga tufunye client nga mugole, tusobola obumukozesaako obwo obumuli nga bwe mulaba ne bwongera okunyiriza enjala za client oyo. Olwaleero tugenda kukozesa kala yaffe eno gye mulaba okwongera okusimplifyinga oba okwanguya ekintu kyaffe, okwanguya design yaffe eya leero, kubanga customer yasazeewo ng'ayagala kala gy'ayagala badizayiningeko ku kala gye yasiize eya pink. Kati kala eno omuntu wa wansi naye eba esobola omuyamba etya. Bw'oba tosobodde kugula glitters ezo oba obumasaamasa, osobola okufuna eno kala yonna yonna, oba white oba pink oba black, kisinziira ku kala client gy'aba akugambye okumusiiga. N'okatonaatona ng'era we mugenda okulaba we tukatonaatona, kala n'evaayo ng'erabika bulungi. Design eno gye mulaba gye tuli mu kukola bagiyita French. Kati French design eno gye tuli mu kukola, customer affe gye yasazeewo ng'ayagala tumudesigninge ne kakala aka white. Kati kala eno mukiraba ng'ekintu ekizibu ennyo naye ekintu kyangu nnyo. Bw'omuntu n'aba yakatandikawo ka business ke, client n'ajja n'amugamba ayagala mudesigninga oba okumutonaatona, aba asobola okukikola cause tekyetaagisa maanyi mangi. Olina okuba ng'olinamu ka art mu mutwe gwo okusobola okuggyayo ekintu obulungi. Si lwankubadde mbu erinnya baliyita French ne mulowooza kintu ky'amaanyi nnyo. Nedda olina okuba nga naawe olinamu ka art mu ngalo zo oba mu mutwe gwo ng'osobola okwongeramu okutonaatona enjala za client. Kano ke tukoonako awo ku lwala lwa client. Tuba tetwagala kala kugegera ku njala ku lwala lwa client.
Ekiddako tugenda kuteekako kalaleesi waffe ono okwongera okunyiriza enjala za client waffe zongere okunekaanekana obulungi ng'era wemulaba we tuli mu kukola twongera okunyiriza enjala za client waffe ayongere okulabika obulungi. Kati wobeera osiiga enjala zo makinga sure mbu oyonge kakalaleesi kano okateekako okwongera okunyiriza enjala okumeremeenya obulungi okwaka obulungi naye era ng'osiiga makinga sure mbu olongoosa emabbali w'olugalo n'otalekaayo kalaleesi oyo oba langi yonna ku njala za client so that ekintu kyo kivaayo nga kinyirira kirabika bulungi client tomuddugazizza omuleseeyo kalaleesi yonna ebbali ng'era wemulaba we tuli mu kukola tumaze odizayininga tutaddeko kakalaleesi kaffe kwegamba ne client enjala ze n'avaawo nga kyasabye okimuwadde ng'ate tokozesezza maanyi mangi budde bungi tokozesezza bintu bingi ebintu nga byangu nnyo okukola. Kati munnange ggwe alaba nsuubira oyize engeri gye tutonaatonamu enjala zaffe nga tetukozesa bintu bingi nga tetukozesa bintu bya bbeeyi kansuubire oyizeemu kozi n'omulundi omulala muliraba engeri gye tukozesaamu ebintu ebirala bye nabalaze glitters n'ebirala.